The being you cannot take your eyes off, intense yet enchanting. Wow. Nice. The eternal fire. Namaste, world raisers. Sabine and Roger here. Let's watch Sadhguru Sri Brahma, the Failed Samadhi. A request by our world yogi, �𝐵𝐷𝐿. Yeah, thanks so much. This one sounds fascinating. I think it's about his previous life, perhaps. So let's dive in and find out. Where is that? Wow. A raging Raging fire. fire. One who has mastery to take over many bodies and operate them according to his will, he is called a Siddha. Never been there. This is my grandfather's village. During childhood, I would come here to spend my summer vacations. These vacations always coincided with the 3-day annual festival at the Devi temple. I enjoyed watching the festivities, but I observed that they did not commence them without honoring a samadhi with some offerings and a puja. I made attempts to ask my elders questions about it, but I got the same answers. நாங்கள் இந்த சமாதியை மணவை சித்தர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்போ போத்தி கோயில், அதாவது புளிமூட்டு போத்தி கோயில் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. They said it was the samadhi of a Siddha who was addressed as Pulimuttu Pothi or Manavai Siddha. They also said that the Devi temple was consecrated by this Siddha. I was drawn more to the Samadhi than to the Devi temple and the festivities. I wondered, how did one make oneself capable of creating and manifesting a deity? And if it was possible for someone to create an energy form of God, wouldn't that mean being one step above God? The villagers said he lived 4 generations ago and they attributed many miracles to him. But what really piqued my interest was that he had announced his own date of death and that he had taken samadhi in full view of those gathered while leaving the body consciously in a sitting posture. There used to be a very old picture of Sivananda Paramahamsa of Vadagara in our old house. Nobody knew what Manavai Siddhar's relation with him was.
When I read about Sivananda Paramahamsa, I discovered his method was Vasi Yoga. People who were initiated into his method of yoga and practiced it intensely attained to a state where they could leave their body at will. So maybe Manavai Siddhar was a practitioner of Vasi Yoga. இந்த சித்தர் இருப்பு நிலையில் அந்த சமாதி அடைஞ்சதாகவும் மாசி மாதத்தில் இருக்கிற அந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் தான் இந்த அன்னதானமும் குரு பூஜையும் நடக்கும். Every year on the day he took Samadhi, people of the village conduct Guru Puja and serve a meal to everyone. The elders also added that his Guru's name had been mentioned in some documents which had been written on palm leaves 110 years ago. Those were the days of no internet. All information was procured through extensive research in libraries. I was an avid reader of spiritual books. There was one book that was kept on top shelf in my house, hidden away from me. It belonged to my grandfather. This book was written in 1910 by Yogi Sachidananda Paramahamsa. It described intrinsic methods of yoga and pranayama. Among other things, the book carried a detailed description of how a human could leave the body by his or her own will after having mastered the state of Nirvikalpa Samadhi. Reading this further aroused my interest in the small Samadhi in my village. Yeah, so I just want to clarify because I'm not sure if Sabina knows. I can't follow here. But the Samadhi, when they say the Samadhi, and then you see that diagram, in the so a realized being attains Samadhi, in that seated posture, and then left the body. Mm-hmm. So then the body is preserved in that posture, and they bury him. So the Samadhi is that little temple, that little shrine. Yeah. So his body is below that. Oh, okay. So it's kind of like the Buddhist stupas in a way, where there's relics, except in this situation, it's the whole body is there. Oh, okay. Right? Why does that ring a bell? Did we hear? Or maybe in Sri M's book something was written. Oh yeah, he went and visited people's samadhis just on his trek to So the this Himalayas. is something like that. Oh, okay. Yeah, okay, samadhi. Okay. Yeah, and the Tibetan Buddhist tradition, I think, is different because they cremate the bodies, and then the relics. Yeah. They put some in the stupas, and then some go on display. But yeah, so that's what the samadhi is. Thanks. He knows me so well. Fortunately, the village elders took an interest in my ever-increasing curiosity and offered to get me some answers through the process of Prashna Marga. Prashna Marga is a specific process of divination that uses cowries and astrological calculations to find out information from the past. It is widely used in the state of Kerala. Our query revealed two very important details. The Samadhi was that of a yogi called Velayuda, and he had been initiated into the path by his guru, Mahamuni Sadhguru Brahma. It was the name of his guru that struck me like a sharp crackle of lightning. I instinctively felt that he was no ordinary being. The logic I used as a young boy to understand the energy behind the beautiful idols in temples rose inside me once again. If Velayuda Perumal was associated with manifestations and miracles, his guru, Sadhguru Brahma, had to be so much more. Suddenly, my longing to know everything about him started building intensity. I wanted to know so many things. How many more people had this great being initiated? Where had he come from? What else had he done in his lifetime?
I made some inquiries and managed to find some information. Sadhguru Parabrahma was also known as Sadhguru Sri Brahma, Sadashiva Sri Brahmam, Sadhguru Swami. I also learned that a few ashrams had been established in his name in various areas of Tamil Nadu. Through Kumareshan, a friend, I learnt about a Guru Puja was happening in Ooty at an ashram of Sadhguru Shri Brahma, and I wanted to witness it. We drove to Yellanahalli in the Nilgiris, where the puja was being held. Vijay, who had researched extensively on the life of Sadhguru Sri Brahma, also joined us. Black வந்ததுக்கு அப்புறம் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப வென்டிலேஷன்லாம் வேணும் வீட்டுக்கு. என் பேர் விஜயகுமார். நான் கோயம்புத்தூரில் ஒரு சின்னதாக ஒரு தொழில் செய்துட்ருக்கேன். சத்குரு சாமிகளை பற்றி அவங்க மேலே ஒரு ஆர்வம் வரதுக்கான காரணம் வந்து சிறு வயசுலேருந்து எனக்கு இந்த மாதிரி குருமார்களை பற்றியும் யோகிகள் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்க நான் விரும்பியிருக்கேன். நிறைய புக்ஸும் படிச்சிருக்கேன். நேர்லேயும் சில குருமார்களை சந்திச்சிருக்கேன். அவங்க சில இதெல்லாம் சொல்லித் தருவாங்க, சாதனாலாம் சொல்லி தந்திருக்காங்க, சில வாழ்க்கை முறைகளை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, சிலது போதனைகளாகவும் இருந்திருக்கு. ஸோ நான் இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சுட்ருக்கிற சமயத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமாக சொல்கிறாங்க. ஆனால் யார் வந்து ஒரு தீவிரமான ஒரு நிலையில் யாரும் இப்போ இருந்திருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தேடல் எனக்குள்ளே இருந்தது. அப்படி இருந்த சமயத்தில் ஒரு சமயம் நீலகிரி குரு பூஜா, சத்குருனுடைய குரு பூஜா வந்து பங்கெடுக்க வேண்டிய போயிருந்தேன். அப்போது அந்த குரு பூஜாக்கு வந்திருந்த மக்களுடைய நடவடிக்கை, அவங்க ஆடல் பாடல், அவங்களுடைய ஷேரிங்கு, அவங்க அவரை எப்படி கொண்டாடுறாங்க அப்படின்ற விதமெல்லாம் பார்க்குறச்ச ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அப்போ யோசிக்கிறோம், நம்ம இந்த 100 வருஷம் ஆச்சு இவர் இங்கேருந்து வந்துட்டு போய், ஆனால் இப்போ இருக்கிறவங்க யாராவது அவரை பார்த்துருக்காங்களா அப்படின்னா இல்லை. அப்போது ஒரு மனிதரை நேரில் பார்க்காம அவருடைய பேரை சொன்னால் அவங்க கண்ணீர் விடுறாங்க, கண்ணில் இருந்து தண்ணி அப்படி வருது அவங்களுக்கு. அவருடைய பேர் தான் வந்து எங்களுக்கு வேதம்னே சொல்கிறாங்க சில பேர். அப்போ இந்த அளவுக்கு அவர் மேலே வந்து ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு அன்பு, ஆழ்ந்த ஒரு நம்பிக்கை எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ், அவங்களுடைய அப்பா, அவங்களுடைய தாத்தா, யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லி இருந்திருக்கணும் இந்த மனிதரை. என்னதான் இருந்தாலும் நமக்கு ஒருத்தரை பற்றி சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்க மேலே அந்த அந்த நபர் மேலே வந்து நம்பிக்கை வைக்கிறதுன்றது வந்து சாதாரணமாக வைக்க முடியாது இல்லையா? அதுக்கு உள்ளார்ந்த ஒரு அனுபவம் வேணும் இல்லை? அப்படி ஒரு அனுபவம் அவங்களுக்குள்ளே நிகழ்ந்துருக்கணும். அதனால் அந்த மனிதர்கள் வந்து அவரை அந்தளவுக்கு நேசிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இந்த நேசிக்கிற மனிதர்கள், இவங்களுடைய நேசம், இந்த மனிதர் நேசிக்கப்படக்கூடிய இந்த மனிதர் யார், இவர் எங்கேருந்து வந்தாங்க, இதே மாதிரி எந்தெந்த ஊர்களில் இந்த மாதிரி செயல் செஞ்சுருக்காங்க, வேறு எந்தெந்த ஊர்களில் இவர் கொண்டாடுறாங்க, இவர் என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயமாக நம்ம தேடி பார்க்குறப்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. இப்படி ஒரு மக்கள், இப்படி ஒரு மகான், இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் என்னுடைய தேடல் ஆரம்பமாச்சு. ஆனால் கூகுளில் தேடி பார்த்தப்போ ஒரு சில தகவல்கள், அதாவது இவருடைய மடங்கள் இருக்கக்கூடிய 1-2 இடங்கள் பற்றியும் அங்கே இருக்கிற குரு பூஜா நடக்கிற விஷயங்கள் பற்றியும் தான் இருந்தது. மற்றபடி இவர் யார், எங்கேருந்து வந்தாங்க, இவர் யாருக்கு இனிஷியேஷன் கொடுத்துருக்காரு, இவரை சந்தித்தவங்க யார் அப்படின்ற தகவல்கள்லாம் எங்கேயும் இல்லை. இதை பற்றியான ஒரு தேடல்கள் எனக்கு ஆரம்பமானது. அதுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இதையெல்லாம் தொகுத்து நம்ம எப்படி ஒரு ஆர்வமாக தேடினமோ பின்னாடி இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு வரவங்க அதை சுலபமாக நம்மளுடைய தொகுப்பை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்பினேன். அதுக்கான ஒரு முன்முயற்சி எடுக்கணும்னு நினச்சப்போ நண்பர் குமரேஷன் மூலமாக பிரேமண்ணா அறிமுகமானாங்க. For someone who had witnessed small-scale Guru Pujas at my village, witnessing the Guru Puja of Sadhguru Sri Brahma was an overwhelming experience. In addition, it was the 100th year of Guru Puja since Sadhguru Sri Brahma's visit to Nilgiris. We reached the previous evening when they were organizing a procession around the Devi temple. Beautiful.
was she doing? If you can help us. Yeah. Frustrations. There was so much devotion, love, and simplicity to be witnessed here. It has been 100 years since Sadhguru Sri Brahma left his body. The present generation had not even seen him. They had only heard about him from their parents or grandparents. And yet, the very mention of the name Sadhguru brings tears to their eyes even today. They attribute everything in their life to his grace. I felt privileged to see their simple way of life, which was nothing more than an intense expression of devotion. I realized that this kind of transformation can only happen with some kind of an inner experience. It was not just the elders. People from all age groups, men and women, even children, seemed touched by the presence of Sadhguru Shri Brahma. This is the place where our God, whom we pray, was here. We have his photo at home, and every day we lighten the lamp, we do puja and we pray. The feeling was indescribable. It seemed as if for them, this being was not from the past, but was present here and now. This left a deep impression on me. Maybe you can just pause here for a second, because it's just so mind-blowing and so beautiful, you know, that one human being can have such an impact on so many people, even decades after they lived. I mean, we know that, you know, from Buddha, Jesus, you know, Krishna, but still not even these great avatars, just like these, you know, yogis in their area, and that children, you know, she had such a big smile on her face, and for her it was like she understood, it seemed, right? And that just reminded me of, I out of the blue had a connection to someone that already passed away, a Tibetan master Lama, but every time I thought of him, I also had tears in my eyes, and, you know, never met him, but there was this instant connection. And then when I went to the Gompa there, it was just a little Gompa in Boda, and it just felt like home. It just felt like home. And yeah, it's Dujom Rinpoche, Rigdral Yeshe Dorje, and if you live in Boda, it's a very, very beautiful little Gompa with a beautiful stupa, the Dujom Gompa. Yeah, when we first visited there, we went, I think you went, did you go by yourself the first time? And then I joined you? Yeah, I didn't know you first. And it was just after the earthquake had happened, so it was in shambles. It was a disaster, but they were still doing little mini pujas, yet nobody was really attending, even though you could, but you kind of had to walk through rubble, you know, to get into the Gompa. And then we kind of just sat off to the side, just to the two of us, and there was about 7 or 8 monks, you know, doing a puja, and we partook, and then we kept going periodically throughout, and then we kind of watched the transformation, and towards the end, it was almost, the inside anyway, was almost totally restored. Yeah. Like brand new paintings, and it's beautiful. It's one of the most beautiful Gompas I've ever been to. The paintings were just so very beautiful, and just the effort we put in going there, you know, early morning, and then it was closed, and we had like Tibetan tea, the butter tea, in a little cafe, like a little, almost like a home.
next door and us beautiful memories. But it could be, so the energy field, because the Dujom Stupa is in that Gompa, right? With his relics, some of his relics would be in there. So just that energy, reminiscent, of this, because part of why they have this strong connection is because he's still there, technically, his body, so his relic and his energy field probably contained within that area. So amazing. As we were driving back, 𝐸𝐽 spoke about various other places where Sadhguru had sat in Samadhi. Samadhi is an equanimous state of being where an accomplished yogi sits in deep meditation for long durations of many days, weeks, or even months. I had read that yogis do this either for specific purposes or just before leaving their body. When they leave their body, it is called Jiva Samadhi or Mahasamadhi. And when they sit for fixed durations and come out of it, it is called Nirvikalpa Samadhi. On reaching Coimbatore from Ooty, we met Soundaranna. An exceptional and interesting person, his strive for inner fulfillment has been the principal essence of his life. His approach to breaking conditioned thought patterns within him and outside in society even drove him to become a rebel activist who got trained in guns during his younger days. But from there, his life started taking an inward turn after encounters with many great spiritual beings. His work involved him in the editing and directorial departments of the South Indian film industry. I had known him for more than 15 years. Whoa, where's that? When I shared about my experience of the Guru Puja, I was pleasantly surprised to see that he also held Sadhguru Sri Brahma dear to his heart. முதல் முறையாக ஒரு அனுபவம்னு எனக்கு ஏற்பட்டது கோயம்புத்தூரில் சத்குரு சேவாசிரமத்தில் தான். அதாவது என்னுடைய உணர்வையும் மீறி அப்படியே கீழே உழுக்கிறேன். பின்னாடி எனக்கு உணர்வு இருக்குது, எந்திரிக்க முடியல, எல்லோரும் போகிறாங்க வராங்க. ஒரு மணி நேரம் அங்கே நான் படுத்த கடையிலே கிடக்கிறேன். அங்கே இருக்கிற அங்கே ஒரு லிங்கம் இருக்குது, அவர் படத்துக்கு கீழே, அதுக்கு போய் ஆரத்தி பண்ணுறேன். எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கீழே உளுந்தவன் பின்னாடி மண்டை போகுது உழுகிறதுக்கு. ஐயோ போய் அடிச்சிருமேன்னு எனக்கு தோணுது, ஆனால் என் கண்ட்ரோலே இல்லை. அப்படியே போய் படுத்தவன் தான் எல்லாமே எனக்கு கான்சியஸாக நடக்கிறது, போகிறது, கூட வந்தவங்க வெளியே நிற்கிறது எல்லாம் தெரியுது. எந்திரிக்கணும்னு நான் முயற்சி பண்ணுறேன், ஆனால் முடியவே இல்லை. இந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவம் இருக்குல்ல, எக்ஸ்பீரியன்ஸு, இதெல்லாம் எனக்கு வரவே வராது. அப்படியே வந்தாலும் நான் சந்தேகப்படுவேன். ஆனால் அதுக்கு மீறி இது நடந்தது. அது இத்தனை புஸ்தத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு இதெல்லாம் அனுபவம் வருமா? நமக்கு வராது, மண்டையில் ஏறினதுக்கு அப்புறம். அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஊட்டிலெல்லாம் 2-3 இடமெல்லாம் கொண்டு போய் காமிச்சாங்களே, அது இந்த வெள்ளலூரில் கீழே இறங்கணுன்னே கீழே விழுந்துட்டேன் நான். அந்த கீழே அந்த ரூம் இருக்குல்ல, மரத்தில் இறங்கணுன்னே விழுந்தாச்சு. அதாவது அவர் இருந்த இடமெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆயிருக்குது. அவருடைய எனர்ஜி ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது நமக்கு, அது தெரியுது. என்ன மாதிரி ஆளுக்கே அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா பார்த்துங்க அது எப்படி இருக்கும்னு. நம்மளாம் ஒரு கல் மாதிரி, இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றுமே ஆகாது நமக்கு, நம்மளே கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிடும். When Soundaranna learned the details about Sadhguru Sri Brahma's life collected by 𝐸𝐽, he suggested that we document his life on video and make it available for all. It was from that point onward that the real work on this documentary started.
Vijaykumar found information on the closest living relatives of Sadhguru Sri Brahma, also addressed as Sadhguru or Sadhguru Swami by his family members. We learned that 3 of his granddaughters were living in Chennai, Virudhunagar and Thanjavur. We went and met them and got information about the initial days of his life. வந்திருக்காரு, நிமித்தம் பேச போறோம். கொடுத்தா அவர்கிட்ட பேசுறியா? அவர்கிட்ட கொடுக்கவா? His story starts in a small village, Naduvapatti. ஊர் நடுவப்பட்டி. இங்கே பரப்புறமா அவங்க வந்து ஒரு சாதாரண விவசாயியாக தங்க வாழ்க்கையை துவங்கி இருக்கிறாங்க. சர்க்குருநாதருக்கு வந்து 4 குழந்தைங்க. அது மூத்தவர் ஆண், 3 பெண்கள், மொத்தம் 4 பேர். அந்த சர்க்குரு வந்து அம்மாவோட அப்பா, எங்கள் அம்மா பெற்றவர். அவர் இப்போ மனைவி பேர் வந்து சுப்பம்மாள். அவங்களுக்கு 4 குழந்தைங்க, ஒரு பையன் 3 பொண்ணு. 3 பொண்ணுக்கும் 3 பொண்ணு. அந்த 3 பேருமே இறந்துட்டாங்க. அவரோட பொண்ணுங்க 3 பேரும், நாங்கள் 3 பேரும், எங்கள் குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. எங்கள் மாமாவும் சின்ன வயசில் இறந்துட்டாங்க, அவங்களும் கிடையாது. இவங்க வந்து சின்ன, எங்கள் அம்மாவுக்கு 8 வயசு தான். அப்போ இவர் வந்து இதே சிந்தனையே சாமி கதை படிக்கிறதும் எடுக்கிறதும், யோசனை பண்ணிக்கிட்டே அந்த சேரில் உட்காந்துருக்கிறதும், புளித்தோல் எங்கேருந்தோ வாங்கிட்டு வந்து போட்டு அது மேலே உட்காந்துருக்க, இதே தான் குடும்பத்து சிந்தனையே இல்லாமல் போயிட்டு அவருக்கு. நான் கேட்டேன் எங்கள் அம்மாட்ட, உங்கள் அப்பா என்ன செய்வார் அப்படின்னு. புக்கு படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் சேரில் உட்காந்து அப்படின்னு. அப்புறம் சுந்தரராஜன் வீட்லேயும் போய் இந்த புக்கு, அவங்க பெரியவங்க இவர் வயசுள்ளவங்கெல்லாம் இருந்தாக்கா அங்கேயும் போய் புக்கு தான் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார். இப்போ தாயக்கான்னு சொன்னையில் அவங்க வீட்டில் இப்போ ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப கூண்டவர். என்ன நேரம் பார்த்தாலும் ஈஸ்ட் சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு ஆன்மீக புக்கை தான் படிச்சுட்டு இருப்பாங்களாம். இங்கே வந்து உட்காருவாராம். எந்நேரம் கொஞ்சம் சண்டை சச்சரவாக இருக்குமா, ஆனால் உட்காந்துட்டு இருப்பாராம். எங்கள் மாமனார் சரின்னு கொஞ்சம் இதை சண்டையை தீர்த்து விட்டுட்டு வந்து இருப்பாராம். எதுக்காகமா சண்டை வந்தது? ரொம்ப நேரத்துக்குள்ள சொல்லக்கூடாது தான், பாவம், குறை சொல்லக்கூடாது. போய் கோவிச்சிட்டு ஒரு வீட்டில் போய் உட்காந்துக்குருவாராம். பிறகு சமாதானப்படுத்தி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறோம். அது எங்கேயும் தானே. அவர் காட்டில் காவ காக்க, நைட்டு விவசாய நிலத்தில் காவ காக்கும் போது ஒரு சில சக்தியான சூழ்நிலைகள், அந்த அமைதி, அந்த இருள், ஒரு முனிவர்களோட தொடர்பு, இவங்கெல்லாம் தொடர்பு இருக்கும்போது அவங்க தியானம் இந்த மாதிரி பழகிருக்கிறாங்க. அப்படி இரவு நேரங்களில் அவர் தியானத்தில் இருக்கும்போது அவரோட அகஸ்தியரோட அருள் கிடைச்சதா சொல்கிறாங்க. கம்மங்குள்ளையில் காவலுக்கு காக்காய்க்காக அந்த காவல் இருக்கிற போது அப்போ சிவன் வந்து அவர் உடம்புல வந்து புகுந்துட்டாராம். அதுக்கப்புறம் அவர் தீவிரமான தியானத்தில் உட்கார ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க நாட்கணக்கில், மாதக்கணக்கில் உடை உணர்வு அற்ற நிலைக்கு போயிட்டாங்க. சாப்பிடாம, உடலை பற்றி கவலைப்படாமல், உடை உடுத்துற பற்றி கவலைப்படாமல், அவங்க
தன்னை மறந்த நிலையில் உட்காந்தாங்கன்னா ஒரு 2 நாளோ 3 நாளோ ஒரு வாரமோ அப்படியே உட்காந்துருவாங்க. இந்த நல்ல கிராமத்தில் வந்து சத்திரம் ரோட்டுக்கு மேலே இருக்கும். அங்கே வந்து இந்த இவங்கெல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க. பஞ்சம் பிழைக்க வந்தவங்க, ஊர்க்காரவங்க, பண்டாரங்கள் இவங்கெல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க. அங்கேயே தான் போவாராம் அடிக்கடி. போய் அவங்களோட உட்காந்து பேசிட்டு எடுத்துகிட்டு யாரும் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப வேதனை இவருக்கு. வீட்டில் இருக்கிறவங்க கொண்டு கொடுத்துருவார் அவங்களுக்கு. இல்லைன்னா யாராவது கொடுத்தாலும் அதை கொண்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், தான் சாப்பிட்ணுங்கிற எண்ணமே அவருக்கு இருக்காராம். அப்போவுமே எங்கள் பாட்டி சாப்பிடுங்கனாலும் கேட்க மாட்டாராம். போய் கொண்டு கொடுக்க எடுக்க இப்படி இருந்த உடனே சரின்ட்டு அவருக்கு ரொம்ப முத்தி இதாகிடுச்சு. ஒரு ஞானி வந்து ஏதோ ஒரு நோக்கத்தில் தீவிரமாக இருக்கும்போது அதை இந்த ஊர் மக்களால் புரிஞ்சுக்கிட முடியல. இவனுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு, இவன் புத்தி பேதலிச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு இந்த ஊர் மக்கள் வேறு மாதிரி தப்பாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த ஆன்மீக நாட்டை வந்த உடனே இங்கே அடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தண்ணி டேங்கர் பார்த்தீங்களா, அது கீழே அடங்கியிருக்காரு. அடங்கும்போது சொல்லிட்டு அடங்கியிருக்காரு, இத்தனை நாள் என்ன எடுங்க. ஊர் ஜனங்கிட்ட சொல்லி சத்தியம் வாங்கிக்கிட்டு அந்த கீழே பூமிக்குள்ளே அடையம் இருக்க போகிறேன்னு சொல்லி அவங்ககிட்டலாம் சத்தியம் வாங்கிட்டு தான் இறங்கியிருக்காங்க. அவங்களும் ஒத்து இருந்திருக்கிறாங்க. ஒரு 2-3 பேர் அவருக்கு ஃப்ரெண்டு. அதில் முக்கியமானவங்க 2 பேர் தான் எனக்கு தெரியும். ராமூர்த்தி நாயக்கர்னு ஒருத்தர், இன்னொருத்தர் வந்து சின்னப்ப நாயக்கர்னு. இந்த இப்போ என் தங்கச்சி இருக்காள்ல அவளோட மாமா. அவங்க 3 பேரையும் வச்சு நான் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல அடங்க போகிறேன், நீங்கள் எனக்கு காவலுக்கு இருங்க. 40 நாள் என்னை திறந்து ஏதோ ஒரு மூலிகையெல்லாம் உடம்புல பூசிட்டு 101 குடம் தண்ணி என் தலையில் ஊற்றிட்டு நேராக நிற்காதீங்க, சைடில் நில்லுங்க, நேராக நின்னீங்கன்னா உங்களை அடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடங்கி இருந்திருக்காரு. அதே மாதிரி 3 பேரும் காவலுக்கு இருந்திருக்காங்க. கீழே இறங்கி போயிட்டாரு. மேலே ஒரே கல், பலகை கல் போட்டு. இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட நடுவப்பட்டில் வந்து ஒரு சர்க்குரு கோயில் பக்கத்தில் ஒரு தண்ணி டேங்க் இருக்கும். அது அவர் இடம்தான், அந்த கோயிலும் அவரோட இடம்தான். அதை அப்படியே ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கோம், அப்படியே போட்டோம். இப்போ நாங்கள் கட்டியிருக்கோன்னு வைங்களேன். அந்த இடத்துல வந்து அவர் கீழே போய் இறங்கினோன்னா மேலே ஒரே கல் போட்டு நவதானியத்தெல்லாம், அங்கே நவதானியம் தான், நெல் கிடையாது ரொம்ப அந்த ஊர் பக்கம், எல்லாம் தொளிச்சு விட்டுட்டு கீழே இறங்கிடுவாராம். 10 நாள் தான் இருந்திருக்காங்க காவலுக்கு. அவர் என்ன சாத்தூருக்கு ஒரு ஜோலியாக போகவுமே இது எங்கள் சின்ன தாத்தா அவரேவும் எங்கள் மதினி எங்கள் அண்ணனை தம்பியை கொண்டுட்டாருன்னே பேசியிருந்துருக்காங்க. அதோட ஊர் ஜனங்களும் இதேமாரியே சொல்லிட்டாங்க, இப்படி உயிரோட உள்ள ஒருத்தரை இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லவுன்னா போலீஸ் வந்து அப்போ எல்லாம் என்ன தெரியும் சொல்லுங்கள், அது செத்து போயிருப்பாண்டா உள்ள வீச்சம் எடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எடுத்துட்டாங்க. இது ஒரு குக்கிராமம் தான் நடுவப்பட்டிங்கிறது. அழைச்சிட்டு வந்து தோண்டிட்டாங்க. தோண்டினா அவர் உயிரோட தான் இருக்கார். அதோட வேகத்தோடு எந்திரிச்சவர் தான் பிள்ளைவர்கள் இருப்பாருங்க, அங்கே உட்கார்ந்துருக்காரு. ஒரு 10 நாள் இருக்கையில் திறந்த உடனே ரொம்ப அவருக்கு ஆங்காரம், கொஞ்சம் கோவக்காரரும் கூட. கோவத்தில் எழுந்திரிச்சு கோச்சிட்டு போயிட்டாராம். கோச்சிட்டு போனோன்னா அந்த ஊரில் அதுலேருந்து மழை பெய்யாதுங்க. எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, எனக்கு அவ்வளோ தூரம் தெரியாது, எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க. எங்கள் அம்மா சின்ன பிள்ளை தானே, எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்களாம். அதுக்கப்புறம் மழையே பெய்யாதுங்க, அந்த ரோட்டுக்கு அந்த பக்கம் பெய்யுமா. இல்லைன்னா இது ரயில்வே கேட் இருக்குது பாருங்கள், இந்த பக்கம் ரோடு, இந்த பக்கம் ரயில்வே கேட் இருக்கும். இப்போவும் அந்த கேட்டுக்கு அந்த பக்கம் பெய்யுமா, இங்கே ஊருக்குள்ளே பெய்யாது. ரொம்ப பஞ்சமாக போச்சு. இப்போ ஊர் ஜனங்களும் ரொம்ப இல்லவும் இல்லை. ஐயா, நீங்கள் சத்குரு பக்கத்து வீட்டுக்காரா இருக்கீங்க. நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இங்கே இருக்கிறீங்க? எனக்கு 83 வயசாகுது. சரி, நான் இங்கே தான் இருக்கேன். எங்கள் அப்பா சொன்னார், சத்குரு இருந்தார், அரங்க நேரத்தில் எல்லாம் வெட்டிட்டாருன்னு சொன்னார். அதான் நான் சொன்னேன்.
எப்போ ஏன் விரட்டினாங்க? அவர் வந்து நம்ம எனக்கு கேட்க வளமாக இருக்குது, நிறைய அமௌண்ட் சார் இருந்தாங்க அப்படின்னு. சரி, என்ன வேற எந்த மாதிரி சொன்னார்? வேற எப்படி போனாங்க? எங்கே வச்சு விரட்டினாங்க? என்ன செஞ்சாங்க? அந்த கண்டாங்கில் உள்ள குழி தோண்டி உள்ள இறங்கியிருக்காரு. சரி, இறங்கவும் எல்லாம் கூலி வேட்டையும் ஊரை விட்டு போயிட்டார். உங்கள் அப்பாவுக்கு எப்போ எத்தனை வயசு இருக்கும்? அவருக்கு 10-15 வயசு இருக்கும். சரியா, இது வேற என்ன தெரியும் சத்குரு? அதுக்கப்புறம் அவர் போயிட்டாரு, அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன நடந்தது? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்போ கண்டாங்கி கட்டினாங்க இங்கே, அது தோணும்போது கடையும் எல்லாம். This is the land where the house of Sadhguru Sri Brahma once stood. Being in a dilapidated condition, it was razed to the ground recently. The water tank is at the exact spot where he sat in the deep meditative state of Samadhi. The Ganesha temple across is where he sat briefly after being disturbed from his Samadhi sadhana. This field still belongs to Sadhguru Sri Brahma's family. It is here that his profound spiritual and transformational experiences took place. On learning that Sadhguru left for Subalapuram from here, we headed for the Western Ghats where this village was located. That documentary is very well done. It's amazing. Yeah. Fantastic. So obstacles even to those advanced spiritual beings, going to meditate 40 days is the instruction, and obstacles, right? People gossip and news gets out, and then the police show up, and imagine it would sound like, not intentionally, but maybe a little bit of the blessings that would have been bestowed to the area were vanished, or maybe a mild curse, because it seems like they experienced famine when she was describing the train tracks, and then it didn't rain past the tracks, so then they experienced famine. So Wow. So fascinating story. I love hearing the stories of highly realized beings and their journey and their experiences, and just how he got started. Just all of a sudden he lost interest in everything else. It was just reading books. Yeah. And then to the still had fights with his wife. Yeah. And then finally it's like, it's go time. Time to go, right? And then just people even back then, and I think it's common nowadays too, just not understanding Mahasamadhi and how it works, like leaving the body consciously, and how people, as physical bodies, not understanding that, we think it's wrong. Like, why would you want to die, right? When, no, they're not really dying. They're transcending death, actually. So a big difference, because it reminded me of, Sadhguru's wife, Vichi's story, right? Where a lot of people, they're not too sure what to believe. Like many people, if you know Sadhguru and follow his teachings and you understand Samadhi and then what it is, then you can understand it. But for other people, like what happened? What happened? How did she die, right? But anyways, we know better, and we accept the process of spiritual enlightenment. Samadhi, we're learning more and more about it. Our background is mostly, Buddhist, but we understand, it's transcending the ego. It's transcending the linear, dualistic mind, completely to a more realized or awakened state. And then, so some of the teachings I come across say that after that happens, the bodies really have no concern, right? Whether the body remains, it's not like you're there in control. It's more like, the universe, the infinite field of consciousness is operating the body based on its, my one teacher, he called it a karmic wind-up toy. Whether it continues to function in the world is of no consequence. And for some people, they'll just stay silent for the remainder of the life. And then people will seek them out, or they'll just remain anonymous in the wilderness. Or Sadhguru, in one of his videos, mentioned he met one in a vegetable market, right? He was a vegetable vendor, but totally enlightened, just, selling vegetables.
So it all depends, right? So not all are destined to become great teachers, but it's definitely possible. Sabina seems tired. No, this was great. It has nothing to do with the video. No. And anyways, and as part of how impressed we are with this video, we want you to go over to this channel. What's the name of the channel? Sorry, I was researching something. PremKV. PremKV. Head on over to PremKV and continue on with this series, because we're not sure when we're going to continue, or even if we will. But we really enjoyed part 1. Yeah. And I'm going to watch the rest of the parts. Yeah. And then we're not sure if we'll react to them, but needs to be continued. So head on over and subscribe and continue the journey with PremKV. And thank you so much for this amazing documentary. Yeah. And if you guys enjoyed this video as much as we did, please hit that like button. Remember to subscribe. It really, really helps the channel. Let us know what you think down in the comments, and any details regarding this video. Certain things you could just see with our facial expressions that we don't really understand maybe what's going on. So what you can do, and some of our commentators do this, is they'll just put the timestamp. So if you put the timestamp in the comment, then we'll know exactly what you're referring to, what you're talking about. So you put the timestamp and you say, this means this or whatever. And then other people watching the video, they can get some insights too. So yeah, thank you so much. And remember, raise yourself. And raise the world. Thank you so much, everyone. And a very special thank you to Cosmos Sapien. We love you. Peace.